Evangelist Lemuel Sam, founder of Hope for the Lost Ministry, was a successful businessman, during which many servants of God prophesied and said that God has a high calling for the ministry. Though the word of God came from many servants of God, Evangelist Lemuel Sam waited on the Lord to confirm his calling unto the ministry. On one evening, during his prayer time, God spoke to him very clearly from Isaiah 61:1. The Spirit of the Sovereign Lord is on me, because the Lord has anointed me to proclaim freedom unto the captives and release from darkness the prisoners into his marvelous light, to proclaim the years of Lord's favor. After which, he threw away his materialistic profession and started the ministry under the title Hope for the Lost Ministries. He is serving the Lord as an evangelist according to 2 Timothy 4:5. His vision is to reach the unreached with the word of God. This is a power ministry of the Holy Spirit which reaches the far and near with signs and wonders, with authority given by the Lord to reach out to the unreached, irrespective of caste, creed and color. Evangelist Lemuel Sam has a great passion to reach out to the world with the unchanging love of God, which has a supernatural power to heal and set the captives free, and to make disciples, as the word of God says according to scriptures in Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son and Holy Spirit. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. Healing in the blood of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು. விசுவாசத்தோடு சொல்லுகிறேன். ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, அழித்து போன உன் சூழ்நிலையை ஆண்டவர் உருவாக்குவார் இன்றைக்கு. ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂತ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ. போன குடும்பங்களை ஒன்றாய் சேர்க்குவார் இந்த ಒಡೆದು ಹೋದಂತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಯೇಸಪ್ಪ ಒಂದಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀರத்தை ಅಳಿತು போன ಸಾತಾನಿன் ಕೋಟೆயை இன்றைக்கு ಮುರಿಯடிக்க போறார். ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂತ ಸಾತಾನನ ಯೇಸು ಇವತ್ತು the only purpose of Jesus is to redeem the human race. ದೇವಚನರೇ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸುವುದು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸವಾಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರಕ್ಷಕರು ಉಯಿರೋடு இருக்கிறார். ஹalleluya. ರಕ್ಷಕನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಕರು ಉಯಿರೋடு இருக்கிறார். ರಕ್ಷಕನು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಕರು ಉನ್ನುடைய அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை கொடுக்க போறார். ನನ್ನ ರಕ್ಷಕರು ನಿಮಗೆ ಸಹ ಬಿಡುದಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್றைக்கு ಪಾಪ வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை கொடுக்க போறார். ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ಜೀವನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪಾಪ வாழ்க்கையிலிருந்து விடுதலை கொடுக்க போறார். ಶಾಪದ ಜೀವನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. It's a night of miracles. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತದ ರಾತ್ರಿ. It's a night that devil should run away. ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಸವಾಲಾಗಿ சொல்லுகிறேன், ನಾನು ಸವಾಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದೇವನ ರಕ್ಷಕರ್, ನನ್ನ ದೇವರ ರಕ್ಷಕನು tonight is going to minister to you. ಈ ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಆತನು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Each and every one of you in this place. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது? ಆ ವಚನ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிற ஒருவரையும் விடுதலையாக்க இயேசப்பா வந்தார். ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ಅದ್ಭುತ இல்லாமல் வந்திருக்கிறீங்க. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಓ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதம் நடக்குமான்னு இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறீங்க. ಓ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಡೀತಾ Tonight I want to tell you, ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, the miracle working power of Jesus. ಓ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅದ್ಭುತಕರವಾದ ಶಕ್ತಿ, working power of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ is going to flow into this place. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಳಿಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆಯற்ற ಇಲ್ಲದ ಸೂழ்நிலைக்கு ನಂಬಿಕೆ கொடுக்க போறார். ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ನಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈ ಆತನ ನಂಬಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ Hallelujah. Hallelujah. ಪಿಶಾಚನು ಏನೇನೋ ಮಾಡುವಂತ ಜೀವಿತ, பார்க்கலாம், உன் குடும்பத்தை அழிக்க பார்க்கலாம், உன் வாழ்க்கையை அழிக்க பார்க்கலாம், உனக்கு பலவீனத்தை கொடுக்கலாம். ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ. He can try everything. ಆತನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. But I want to tell you, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, the Lord Jesus will never put you to shame. Hallelujah. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾಚಿಕೆಗೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಕೈಬಿಡ ಮಾತಾರ. Hallelujah. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಕೈಬಿಡ ಮಾತಾರ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಕೂಡ ಕೈಯನ್ನು ತೊಟ್ಟಿ ದೇವರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. எவ்வளவு பேர் சொல்றீங்க ஏசப்பா என் வாழ்க்கையில தேவை? ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ? कितना लोग बोल सकते हैं आज मेरे को यीशु मसीह चाहिए? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನನಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೇಕು?
எவ்வளவு பேர் சொல்றீங்க என் வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் இயேசு தேவை. இவ்வளவு நாள் நான் பாவ வாழ்க்கையை வாழ்ந்தேன், எனக்கு இயேசு தேவை. इन लोगों को बोल सकते आज मेरे यीशु मसीह चाहिए, यीशु मसीह चाहिए. I want you to repeat this prayer after me. You deserve the glory and the honor. I lift my hands in worship and I bless your holy name. You deserve the glory, all the honor, yeah, yes. I lift my hands in worship and I bless your holy name, 'cause you are great. You do miracles so great. There is no one like you, Lord. Nobody else like you, Lord. For you are great. You do कितना दिन? 4 साल, 4 years. अभी बेंच कर दीजिए, बेंच करो. हाथ ऊपर निकालो. कैसे अभी? कब एक छत्ती आना चाहिए? No, let's just find out what he's not going to say. 6 years. 6 years he was not able to do this. Hallelujah. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ? Nobody else like you, Lord. For you are great. You do miracles so great. Yes, you do. There is yes, you are. You do miracles so great. There is nobody else like you, Lord. So great. There is nobody else like you, Lord. Yeah, 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 yeah. Nobody else like you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeshua, are able to see me? Clap the hands and praise the name.
Can you come to me? Can you catch me? Can you catch me? Can you catch me? Can you come? Can you catch me? Can you catch me? Can you catch me? Can you catch me? Somebody, somebody, You hold my every moment. Come my He was suffering from joint pain. For how many days, brother? From 10 to 12 years, he was suffering from joint pain. And my Jesus has healed the brother. Hallelujah. Hallelujah. What's happening to him? West pain. Yeah. It took 3 years. 3 years. How do you feel in your body? After prayer. Now she is feeling well. Hallelujah. Can you give us a So now, really, I praise God that by your prayer I am getting better before. when I believe, Lord, I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus, you're all. My healer, you hold my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire. Heal all my disease. And I trust in you. Oh, I trust in you, Lord. I trust in you. And I believe you're my healer. I believe you are all I need. You are all I believe, Lord. And I believe you're my portion. I believe you're more than enough for me. Jesus. அவர் செய்து முடிக்கிறார். Hallelujah. You are not able to understand why all these things are happening in my life. Only I am being targeted. Why all these things are happening? ஏன் எனக்கு தான் இந்த பிரச்சனை என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறியா? இன்றைக்கு இயேசு சொல்லுகிற ஒரு காரியம், உனக்கு அறியாததும் எட்டாத காரியத்தை நான் செய்து முடிக்கிறேன் என்று இயேசு சொல்லுகிறார். You hold my world in your hands. Nothing is impossible. Nothing more. Nothing is impossible. Nothing is impossible. For you. You hold my world in your hands. Nothing is impossible for you. Nothing is Dear brothers and sisters, greetings to you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. I know for sure
that you will be blessed watching those videos. Maybe you are expecting for the same miracle to happen in your life. Dear brothers and sisters, many people who came with many problems, various problems, were being healed that day. I know for sure God can do the same miracle in your life. Paralyzed was being healed, blind were being healed. I want to tell you, there's nothing impossible by God. The Bible says in Matthew Gospel 14:14, when Jesus came, he saw a large crowd of people and he was compassionately moved. The large crowd of people were sick and people were being burdened and broken. I want to tell you, when Jesus saw them, he was compassionately moved on them and he healed them all, the Bible says. Today I want to tell you, dear viewers who are watching me, are you suffering with sickness? Are you suffering with burden in your heart? I want to tell you, Jesus wants to heal you today. Jesus wants to set you free today. And I believe strongly, if you believe all in your heart and say, Jesus, come into my heart, I want to tell you, God can do a miracle in your life. Shall we all close our eyes and look into the face of Jesus? Before we pray, I want to tell you, don't believe in astrology, don't believe in palmistry, don't believe in crafts and charm. I want to tell you, believe in the Lord Jesus, who is the author and the finisher of our faith. If you trust in Jesus, Jesus is going to do a miracle today. Right now, shall we all close our eyes and look into the face of Jesus? Jesus is going to do a miracle in your life. Gracious and loving Father, we thank you for this wonderful time, O Lord. We come before you, Father. Lord, I pray right at this moment for the viewers who are watching me, oh God. Lord, they are with so much of pain and agony, Father. Lord, oh God, I pray right now that your miraculous power will penetrate into the body, the soul and spirit, oh Father. Lord, people who are watching me, oh God, in hospitals right now, Lord. People who are watching me, oh God, oh Father, over online, or oh God, oh Father. Lord, people who are watching me, oh God, in various places, oh God, with various kinds of problems. Lord, I pray for those people right now that the miracle power of Jesus will penetrate into the body right now, oh Father. Holy Spirit, flow into the body, flow into the soul right now, Jesus. Heal them, Lord. I pray for the cancer patients who are suffering with cancers, oh God. Right now, let them receive the miracle, oh God. Lord, oh your children who are suffering with, oh Lord, kidney failures, let them receive brand new kidneys, oh God. People who are suffering with the Lord arthritis, let the arthritis be healed, oh God. I pray for the people who are suffering with heart problem, let them receive, oh God, oh Father, miracle. Lord, people who are bedridden, Lord, right now, let them receive a miracle in Jesus' name. Right now, dear brothers and sisters, I believe the power of the Holy Spirit is flowing into your body in the name of Jesus. Jesus in the body will be removed in Jesus' name. By the blood of Jesus, you will be healed right now. Dear brothers and sisters,